Сейчас доклад будет делать один из директоров Государственной публичной библиотеки Стокгольма, Алиреза Афшари. Он занимается мультикультурным обслуживанием населения в городе Стокгольме. Али также член постоянного комитета секции ИФЛА по мультикультурному обслуживанию населения. Пожалуйста, Али. Говорите? Так. Good afternoon, ladies and gentlemen, and my colleagues. From Ural to Stockholm, welcome. As Irena said, my name is Alireza Afshari, and I am library manager at Stockholm Public Library. I am originally Iranian, but I live and work in Sweden since 1990. По происхождению я иранец, но живу и работаю в Швеции, куда приехал в 1990 году. I used to say I am made by Sweden due to its fabulous library world. Я нередко говорю себе, что настоящим человеком я стал в Швеции, и произошло это благодаря удивительному библиотечному миру Швеции. In the early of 1990s, when I left Iran and came to Sweden, I was so desperate. В начале 90-х годов, когда я уехал из Ирана и поселился в Швеции, я находился в отчаянном положении. I had no identity, no money, no language, no link with the cultural heritage of this new country. У меня не было определенного общественного положения, не было денег, я не умел говорить по-шведски, я не был по-настоящему знаком с культурным наследием своей новой родины. I felt deep sorrow for leaving Iran, relatives and friends. Я сожалел, что уехал из Ирана, покинув друзей и родственников. Then I suddenly found my rescue angel, the public library. И тут неожиданно передо мной явился мой ангел-хранитель, Стокгольмская публичная библиотека. And this is my story. Вот как это произошло. Once upon a time, as I passed by a building called Bibliotek, I saw an Iranian newspaper on the window display. В один прекрасный день я оказался возле здания, на котором было написано «Библиотекет». К своему удивлению, я увидел в окне за стеклом иранскую газету. I went in and asked the lady working there what kind of authority it was. Я вошел и обратился к сотруднице с вопросом, что это за организация. She told me it was a public library. Она ответила, публичная библиотека. She said I was welcome and I could order Persian books and other media if I could not find them readily available at the library. Она пригласила меня пройти в зал, заметив при этом, что если я не найду здесь, прямо на полке, нужных персидских книг или других материалов, я смогу их заказать. Afterwards, the library, which was located in an immigrant area, became my second living room. А позже эта библиотека, находившаяся в районе, где жили иммигранты, стала для меня вторым домом. I spent almost all the days there. Большую часть времени я проводил в ней. I fell in love with it. Я был просто очарован ею. Seeing that I was so enthusiastic and so interested in the libraries, the librarians helped me to apply for the librarian information science.
Заметив, как сильно меня притягивает библиотечный мир, сотрудники библиотеки помогли мне поступить в учебное заведение, где я смог изучать библиотековедение и информатику. Some years later, I got my master in LIS. Несколько лет спустя я получил степень магистра в этой области. Besides my engagement as the contact person for Swedish Library Association in the area of multi-library activities, I work internationally with some organizations. Я не только являюсь представителем библиотечных ассоциаций Швеции в сфере мультиязычной деятельности библиотек, я также имею дело с некоторыми зарубежными организациями другого рода. Here are two examples. Приведу примеры. In 2011, my Finnish colleagues and I started our first cycling for libraries from Denmark to Berlin. В 2011 году совместно с нашими финскими коллегами мы организовали наш первый велопробег библиотекарей из Дании в Берлин. Cycling for libraries is a very successful example of a multicultural, multilingual collaboration among the libraries around the world, including many colleagues from Russia and the Baltic states. Библиотечные велопробеги являются ярким примером совместной мультикультурной и мультиязычной деятельности библиотекарей. К ним относятся наши многочисленные коллеги из России и стран Прибалтики. The most amazing with this movement is that we have participants from at least 25 different nations every year. Примечательно, что в этом виде сотрудничества ежегодно принимают участие представители более 20 народов. I have been lucky to participate in 10 tours. Мне повезло, я участвовал в 10 велопробегах. One of them was actually in Russia, cycling for the libraries Kaliningrad. Один из них был на территории России, Калининградский велопробег. In 2013 was the time for me to start working with IFLA. В 2013 году я стал сотрудничать с ИФЛА. I was elected as a standing committee member for the library service to multicultural populations. Я вошел в состав комитета по библиотечному обслуживанию мультикультурного населения. This section has a lot of different publications, but the most important is the Multicultural Manifesto, which was approved by IFLA Governing Board and adopted by UNESCO. Секция имеет многочисленные публикации, но самым важным из них является мультикультурный манифест, одобренный Советом директоров ИФЛА и принятый на сессии ЮНЕСКО. I highly recommend that you read the manifesto in Russian, which is one of the 7 official languages of the IFLA. Очень рекомендую уважаемым коллегам прочесть текст манифеста на русском языке, одном из 7 официальных языков ИФЛА. Okay, I shall go on. Actually, I'm waiting for the manifesto in Russian. Yeah. We shall not read it now, shall we? Great. Now we can go on. Okay, another important document which our section launched in 2014 is a toolkit which provides practical approaches to the manifesto. Другим важным документом, созданным нашей секцией в 2014 году, является методическое пособие по практическому претворению в жизнь идей манифеста.
in both a PDF and Word format. Okay, let us talk about Sweden now. Дальше полистывайте, наверное. Ага. Abba. Sweden is one of the Nordic countries with more than 9 million inhabitants. Швеция – одна из стран североатлантического региона Европы с числом жителей более 9 миллионов. 1/4 of them are immigrants. И четверть из этого числа – это эмигранты. Unfortunately, the country has not succeeded with integration so far. И, к сожалению, интегрировать их и коренное население Швеции пока не удалось. The most important political document which we have in Sweden is New Library Act, which was approved in 2014. Самым важным политическим документом, которым мы располагаем в Швеции, является новый закон о библиотеках, принятый в прошлом году. Here is the main paragraph. Actually, wrong. It should be paragraph 4. This is the main paragraph number 4, addressing those who are keen on multicultural library activities. Основной параграф номер 4 адресован тем, кто заинтересован в мультикультурной аспекте деятельности библиотек. Public libraries should pay attention to national minorities and people whose mother tongue is other than Swedish. Публичные библиотеки должны обращать особое внимание на национальные меньшинства и тех людей, для которых шведский не является родным. Now let me talk about the problems. Multicultural library activities have some problems in Sweden. При осуществлении мультикультурной деятельности шведские библиотеки сталкиваются с определенными трудностями. The main problem, I believe, is the staff. На мой взгляд, главной проблемой является проблема библиотечного персонала. To my mind, the staff of a perfect library works consciously and systematically to create a multicultural society. Идеальной мне представляется такая библиотека, сотрудники которой систематически, целенаправленно работают над созданием мультикультурного общества. In Sweden, besides all the books and publications for immigrants, we have our international library. В Швеции, помимо большого количества книг, журналов, газет, хрестоматий для иммигрантов, у нас есть наша международная библиотека. The library is located in Stockholm. Она находится в Стокгольме. It holds 200,000 books in languages other than Swedish. Ее фонды составляют 200 тысяч книг на иностранных языках. And the library staff speak at least 40 different languages. И сотрудники международной библиотеки свободно говорят более чем на 40 языках. Storytelling for kids and language cafes for adults is the most common activities for immigrants in Sweden. Иммигрантам в Швеции предоставляется такая услуга, как рассказы для детей и языковые кафе для взрослых. There are language cafes in libraries all around Sweden. Сегодня по всей Швеции библиотеки организуют в своих помещениях языковые кафе. It all started in Stockholm. Это движение началось в Стокгольме. Now several libraries in Stockholm arrange cafes with groups and a leader who is most often a volunteer. Такие кафе имеются по всему Стокгольму, и чаще всего модератор
ведет языковую группу на общественных началах. The language cafe is usually 1 hour long. It takes 1 hour long, yeah. Сеанс обучения, как правило, длится 1 час и проводится в основном вечером. And it takes place mostly in the evening. Yeah? Yeah. And now it's time to watch a film. А теперь пришло время посмотреть фильм. Его выпущенный Стокгольмской публичной библиотекой и посвященный мультикультурной деятельности шведских библиотек. Välkommen till biblioteket. Ja, vi kan väl pröva. Ja, så det här är ett bibliotek alltså. Så ser det ut. Hej. Oh, wow. Titta vad sjukt mycket böcker. Och där sitter någon och surfar också. Ja. Men vänta. Vad är det här för språk? Jag måste fråga. Hallå, ursäkta. Förlåt att jag stör, men vad är det där för språk ni läser på? Vi läser på persiska, eller farsi som man säger i landet Iran. Aha, vilken bok är det? En av Alfons Åbergs böcker som heter Ayabaya Alfons Åberg, eller Aj Alfons Åberg på persiska. Aj Alfons. Jaha, så det finns böcker på andra språk också? Jajamensan, det finns böcker på väldigt många olika språk. Går det att få hjälp att hitta böcker? Det är väldigt enkelt. Du går till ditt lokala bibliotek och ber bibliotekarier om hjälp. Alltså, jaha. Ja. Undrar vad de pysslar med där borta. Jaha, där sitter de och ritar. Och de läser också högt. Va? Men det händer någonting där borta också. Det händer ju saker överallt här. Usch, vad spisen ryker in. Pippi måste upp på taket och sota skorstenen. Hon gör allting själv. Vad läser ni? Hej. Vi läser Pippi Långstrump. Vi läser Känner du Pippi Långstrump av Astrid Lindgren. Får jag vara med? Ja. Ja, det går bra. Tack. Men du, vad är det som är så bra egentligen med högläsning? Högläsning är ju bra för många saker, bland annat för just det här att när man läser en bok så börjar man titta på bilderna och prata om det som man har hört. Och då får man igång ett jättebra och spännande samtal många gånger. Ja. Så det är otroligt språkutvecklande att läsa högt faktiskt. För barn som blir lästa får ett mycket bättre ordförråd. Jaså? När man läser berättelser och sagor som handlar om andra människor som är med om en massa spännande grejer eller tragiska eller roliga eller vad som helst så lever man sig in i de här berättelserna så mycket. Så det utvecklar både fantasin och stimulerar empatin. Och en sak som jag tycker är viktig, det är att man inte slutar att läsa för sina barn. För det kan man hålla på med ända upp i vuxen ålder. Det är jättehärligt att lyssna på när folk läser för en, tycker jag. Ja, det skriver jag under på. Ska vi läsa vidare? Ja! Okej, det gör vi. Det låter ju inte helt dumt det här. Läsa högt. Verkar smart. Hej då! Hej då! Han sitter och dricker mjölk där med ett sugrör. Här ska lånas böcker. Men det finns ju så mycket att välja på. Vad ska jag välja? Vad ska jag välja för något? Jag tar den där. Och så den där. Och den också. Och så kanske den. Men gud, vad är klockan? Kommer jag hinna allt det här? Aha, so you think the fox will be coming here tonight, said Petson to himself as he watched Gustafsson Hej, walk förlåt away. att jag stör. Men hinner jag få med mig allt det här? Vet du när de stänger? Nej men det är lugnt. De har öppet länge till. Bra, hurra. Vad blir det här nu då? Ja, de vill du låna. Vad roligt. Det kostar ingenting. Det är gratis att låna på biblioteken. Är det gratis? Hur gör man då? Ja, då behöver du bara ditt bibliotekskort. Ett sånt här. Wow. Snyggt. Men vänta, hur lämnar jag tillbaka sen då? Att du kan lämna tillbaka böckerna på alla bibliotek i Stockholms stad. Det är 40 stycken. Och det är alltid något som är öppet på kvällar och helger också. Alltså, jaha. Och kortet är också gratis förresten. Wow, tack. Tack så jättemycket, verkligen jättetack. Vilken dag det här blev. Ja, det här måste jag göra om. Och om igen. Komma tillbaka hit och så låna. Och lämna tillbaka och läsa högt. Ja, läsa högt ska jag göra, definitivt. Ja, verkligen. Det verkar en bra grej det där. Läsa högt och lämna tillbaka och låna om. Wow, bibliotek. Bra grej. Thank you for your attention, everybody. And good luck.
I wonder if you have time for questions or something like that. Vladimir, would you please translate? If you have. Will you say it again? I missed. I don't know if you have time for questions. If not, I am here during the coffee break and answer the questions. Ага. Если есть вопросы, прошу задавать. Либо мы идем пить кофе. Okay. Да.